Alafu karibishe watu, alafu tuende kwa Martin na tuanze. Karibu. Sawa sawa. Yes. Kwa majina naitwa Pastor Godfrey Mboya. Nikiwa operator wa Nairobi kama mwana potapota. Yes. Na nimefurahia sana kufika mahali hapa asubuhi ya leo kwa sababu ya masuala ya wanapotapota jinsi wanavyopitia. Na ningependa kwanza kabla sijafika mbali nialike, niko na wapendwa ambao wananiona sasa hivi. All right. Niko na mke wangu nimemwacha kwa nyumba. Hello. Pale Kangemi. Najua ananipata live. Niko na my bishop anaitwa Felix Atila and my parents wako kule nyumbani in Western Kenya, na marafiki wengi ambao tunafanya nao hiyo kazi. Najua wamenitekea, wanataka kujua nitawaambia nini kama maasola. Asante sana. Now I'm hoping that, you know, if you're a Kenyan in diaspora, you're helping us translate to the rest of the world, because I'm going to have to keep this in Swahili leo kwa sababu ya watu wa bodaboda wengi, and like you've mentioned, familia yako iko Western Kenya. So you're trying to actually make sure the message is home. Sindio? Yeah, Martin, asante sana kwa kuja. Na kwanza mara nyingi tunasema watu wa bodaboda wamekataa kukuja sababu wanasikia tumekuja kuatakiwa. Hapana. But the fact that you have come, asante sana, na tunategemea, hata mimi nategea sana kusikia ni mambo mengi yapi umetuandalia leo. Karibu sana. Thank you so much for having me again. Na asante kwa rafiki yangu. Hiyo introduction hata amefanya vizuri kwa sababu watu walipoangalia waniambia kwamba mbona haukututambua. Kwa hiyo mbona wewe hata mimi wangu hukunitambua, na amefanya jambo mzuri. But having said that, thank you so much for having me again here. Karibu. And it's good. In your introduction last time we said I own a matatu, but I want to make some correction. Yes. I have never owned a matatu. My bike, my two bikes now is what I own. And also, you know, about the church, the Sport for Jesus ministry, that is what I founded. You know, we do evangelism, do sports, and I'm pastor at Gathering Church. And the other one is the introduction. You know, I'm a son. Mimi ni kijana wa wazazi wakiwa pale Odhaya. Oh, okay. Na ni ndugu wa watu, 3 siblings. Na bado mimi ni mume na niko na watoto wawili, Eden and Esri. Let you introduction, okay. Yes. Sawa. So I'm gonna, you know, that is just for them to familiarize with you, because sometimes watu wanasema watu bodaboda pengine they treat us the way they treat us because they don't have families. That's true. Yeah, so it's actually good that you brought that. Hata nimefurahi mmeanza na kuintroduce kwamba sisi ni binadamu kama nyinyi wote, na tukibeba wanadamu wenzetu pengine pia tunafaa kujua hao pia wako na watu wao, si ndio? Kuna the aspect that I just want to go straight to the discussion. Things mnapitia kama watu wa bodaboda. Kumekuwa na issues of being harassed by law enforcers. Sijui kama unaweza anzia, alafu tusikie kama kweli wewe pia unapitia the same thing. Because juzi tumekuwa na crackdown, lakini imekuwa kwa sababu ya ile maneno ya Forest Road. Tukasema watu wa bodaboda wametuchosha kwa sababu why would you harass somebody in their car? There was some incident there, and then there was a crackdown. A few things were brought in place for watu bodaboda kupata documentation. Ikapatikana kwamba watu wengi hawakuwa na documentation, si ndio? Lakini kuna wale walikuwa naumia kwa sababu ya wengine. Sasa ndio tukasema we are weeding out the rogue bodaboda riders. Si wote ni rogue, si ndio? So when you talk about law enforcement and being harassed, what would you say, Martin? And of course, let's also hear from. Na tukisema hiyo pia tunasema recommendation. Tunasema instead of hii basi tufanye hivi. Ni vyema hata vile umeleta hiyo jambo ambao lilikuwa limetokea pale Forest Road. Lakini unapotazama wale ambao walifanya hiyo jambo, walifanya hata yule ambaye alikuwa pata ajali asaulike. Watu hawakuongelea sana kuhusu yule ambaye alipata ajali. Kuna mtu alipata ajali, lakini lile jambo ni maadili ambao kuna watu walikuja kadhaa pale, na unajua kuwa wazishi na watu wa bodaboda, ndio ile jambo likakuja. Alafu sasa tena wakati ambapo president aliissue presidential directive, unajua he is the commander in chief. Yes. So wakati sasa ndio nao the police officers wakaweza kuchukulia jambo lile. But ni vizuri kwa sababu wakati ambapo kulisemekana kwamba watu wote wako registered, na kuna jambo ambalo lilikuja njema kwamba kuna vile kunafanya registration, na bado kuna siku zinaendelea hadi mwezi wa 5 tarehe 26 watu waweze kuwa registered. Na maybe ningekosoa hapo, nimesema ati watu wengi hawako registered. Sisi tuko registered.
Majority. Usikosoe. Majority of BodaBoda operators who have been in this country have not been licensed. And that was what was found out. Yes. Ndio inaendelea sasa. Kile ambacho kinafanyika sasa ni watu wanaambiwa kwamba waende, haihitajiki kuwa na driving license kwenda kuregister. Kwa sababu gani? Ili tujue watu wote ambao wanaendesha bodaboda ni wangapi. So ukishaenda pale kuwakilisha una KRP na ID yako, alafu sasa wanaendea kwa system ya NTSA. Wajue sasa ni wangapi waje kuwa registered. So tunagoja by the end of registration tutapata namba kamili. Kwa sababu kama sisi ambao tuna partner na watu online, wanafanya mambo ya online, kama ni good conduct yako ikiweza kuisha, system ina kublock. Kama sasa nimeenda last week nimeenda ku renew my good conduct. Kwa hivyo kuna wale baadhi ambao tunazingatia sana mambo hayo. Na pia tunasema kwamba ni vizuri maadili ya sisi wana bodaboda tujue kwamba hii ni biashara ambayo inaleta mkate katika meza yetu, inalisha watoto wetu. Kwa hivyo ni maana tumekuja hapa ili wale ambao wachache wanatuharibia sifa, kwa sababu sisi ndio kwa ground na tunajua kwamba wale wachache ndio wanatuharibia, sio wengi. Tukiangalia, tuingia kwa ground, tuangalia kwamba ukuje uende katika zile stage, tumeambiwa kwamba ingieni katika vikundi, tumeingia katika vikundi, twende tu register. Watu wameenda kuregister. Kama tungekuwa ni watu wabaya tungeenda kuregister. Kwa DCI ukienda utapata rekodi zetu pale. Every year tuna renew. Tunachangia ku renew, tunachangia pia hiyo ni revenue tunapatia serikali. Driving license lazima ikifika saa 6 usiku, ukiingia asubuhi system inakuwa imekublock. Hauwezi fanya kazi kama kama imeshukua expire. So kwa hivyo sisi tunazingatia na tunaomba wale wengine ambao wanaingia katika hii sekta wajue kwamba kuna sheria ambazo wanafaa kufuata. Asante. And I like how you've come out to say sisi tunazingatia. Kuna wale wachache ambao wanaharibia sifa na nataka kusikia kama mwenzetu hapa pia anazingatia. And what you have to say to kwa wale wengine ambao pengine bado wanajivuta, wanawavuta nyuma. So mimi kwanza nishukuru. Niseme kwamba wengi watauliza kwa nini pastor anafanya potapota, na niwaweke wazi kuwa ni kuonyesha wale wengine kuwa inatakana tufanye kazi na tukue na bidii. Na niseme kuwa niko na experience ya potapota from 2011. Na nimefanya from 2011 nikiwa kule Western Kenya, na kulingana venye nimeona ile experience 99% hawako licensed. Mostly ni rural areas. Na hata mimi niseme nimefanya for 5 years nikiwa kule Western kama bila document, na nimefanya for 5 years nikikutana na karau na mtunga so mbili so ngapi, mambo inaisha hivyo. Lakini wakati nilifika Nairobi nikapata sheria iko tight, na hiyo sheria imenisaidia sababu kufikia sasa niko na the full document. Hati hiyo mambo ya registration nimeifanya juzi, na niseme kuwa tutalaumu our president, lakini kwa kisheria ako sawa. Sababu mostly in Kenya watu wengi wanalaumu wanapotapota, wanasema ni watu wako rough, wengine wanajipendekeza, lakini niseme ni ukweli sababu kijana atatoka shule kesho, leo anaingia potapota, anajifunza siku 2, ameanza kupepa abiria. So wewe kama abiria utajua huyu mtu ako na experience ya mutakani, amekuja jana na akaanza leo kupepa. So mimi nasema hiyo mambo iko sawa, na tunaomba sana our president aendelee kutuinua hivyo ili natuwa na PT na ile section ya potapota ikiwa sawa. Napenda sana kwa sababu mnaongea kwa sauti moja, and you're just saying the rest of everybody else anafaa kutii maanani. Of course mambo ya law enforcement si mambo na kuharasiwa. If you're on the right side of the law like Martin here and Pastor Mboya, you wouldn't have to be harassed. Umetuambia hapa wewe ulikuwa haujatumia documentation for a while, but hiyo ni watu wa mashinani. Kwa hivyo kama watu wana watch uko Western, please let us know if there is a hitch, pengine information haifiki, pengine huduma center ya huko iko na shida, pengine let's just find out mbona hawajakuwa
registered alafu tuwasaidie. Na naona hapa Edgar Wanyaururu Handsome ana watch, watume maswali, si ndio? Kwa sababu watu wa bodaboda wote ambao wana watch watajuaje mlifanya vipi. Sasa wanaweza uliza maswali. Naona hapa Joyce Kimari saying hello Anki and fellow Kenyans. Hello. Joyce, I know we are following closely the burial arrangements of our former president, and I hope that Kenyans in diaspora are also following. Asante sana. Margaret Maina anasema Joscar tuned. Good work. Asante sana. Our church member. That's a church member. Yes. Asante sana. Sister in Christ. Asante sana. Paul Njenga anasema hello Look Up TV. Martin, we can hear you loud and clear from Zion Enterprise. Karibu sana. Asante. Yes, sasa tunaendelea na tumeangalia mambo ya law enforcement, alafu tunataka kuangalia mambo ya hygiene pia. Umekuwa watu wakiongelelea sana mambo ya hygiene. Sasa sijui hapo mtaongea vipi kwa sababu hapo ni part of safety. Sasa pia kuna watoto pia mnabeba. Ndio. What are the preparations kama watu wa bodaboda na just kuna SACCO na associations, have you been discussing issues of back to school na safety? Kwa sababu umesema mimi kama mzazi siwezi jua. Wewe umekuwa hapa for how long? Mimi naona tuko kwa stage yetu. Unaweza sema nini in terms of back to school and hygiene? Asante sana, maybe niregea pale kidogo tu dakika kidogo kuhusu mambo ya umesema western Unajua bodaboda ilianza sana, hata inaitwa bodaboda kwa sababu ilikuwa ni baisikeli zinavukisha watu boda mpaka boda. So that's why the name came BodaBoda, from border to border. So wale ambao walikuwa wanaendesha zile baisikeli wakati ambapo aliyetuacha president wetu, wakati ambapo wamechukua hatamu wakaleta pikipiki zikawa nyingi sana, akapunguza ile tax. So wale ambao walikuwa wanaendesha baisikeli sana sana ndio waliingia katika hii sekta. So maybe ndio hapo kuna challenge kwamba walikuwa wamezoea. Lakini sasa tukiingilia jambo la back to school, I remember last year nimekuwa na msichana mmoja ambaye amemaliza kidato cha 8. For the whole year mimi ndio nilikuwa kama dereva wake. Namchukua asubuhi mapema na mleta shuleni. Lakini pale ni kwa sababu mzazi tumejuana na ameweza kuweka trust kwangu. So ni ngumu sana kama mwana ule ambaye anatumia bodaboda ama pia tagari kujua dereva huyu amehitimu namna gani. Tunaregeshea tu mambo ya serikali kwamba waweze kujua, waweze kufuatilia sheria vizuri kwamba mtu huyu ameweza kuhitimu, ako na license kamili. Lakini wewe mwenyewe ni ngumu sana, labda muwe na uhusiano wa karibu na huyu mtu, uweze kumtumia kwa siku kadhaa, uone kwamba ni mwaminifu na ni mtu ambaye, kwa sababu kuna mambo imesikikana sana kwamba watu wa bodaboda wanapokuwa na watoto wa shule wa kike, kuna mambo inafanyika. Lakini sasa hauwezi jua mtu huyo mpaka muwe na uhusiano. Lakini ukiingia kama mjini hautakuwa na uhusiano. Ni serikali ichukue nafasi, nasi si wenyewe tuchukue nafasi hiyo, tuweze kujua kwamba, kwa sababu ni biashara yetu, tunajua kwamba lazima tujue yule anapokuja katika ile area yetu tumemwamini, kwa sababu sasa sisi tutasaidia wananchi, kwa sababu yule ambapo wanakuja mpya lazima ajiunge na watu walio pale na tunamjua, maybe alikuwa shule ni siku ya pili. So lazima sisi tuweze tusaidiane na serikali kujua kwamba mtu huyu amekuja, tumwambia kwamba si kwanza ugain experience kabla ukuja kubeba watu. Kwa hivyo as we are speaking mnaongeleshananga, do you mnaweza jua nani ako stage mpya na muulize hizi maswali, ama kila mtu ni kama ana mind their own business? Kwa sababu umesema nyinyi kama pamoja mtusaidie na msaidie serikali. Hawezi jiunga na kikundi chetu ili hadi tumejua kwamba wewe ni mbaya. Lazima tukujue wewe ni nani. Na mimi kama binafsi sasa, maybe mtu akija kuniomba advice, nataka nifanye namna gani, namwambia ni vizuri maybe uanze maybe na kazi ya kufanya delivery. Uende kwa kampuni, ikuajiri kubeba barua, itakuwa ni vyema. Badala uje uanze kubeba abiria, maybe uende umwangushe, na itakuwa sasa ni kesi kubwa. Baada ya kuzoea, baada kuwa na uzoefu, ingia. Ndio maana hata unaona katika PSV ya matatu tulisema last time hapa, kuna muda unafaa miaka fulani ipite ili uweze kupata that endorsement ya kubeba watu. Sijui utasemaje Mboya kwa hiyo maneno ya kuongeleshana na kuangalia, kwa sababu sasa hivi watoto wote leo ni watu wengi wanafungua shule. Sasa mzazi kama mimi pengine nimekimbia huku, nikasema sasa wewe Mboya ukikuja nibebe huyu unipeleke, masharti gani mnaangalia na mnaongeleshana hapo venye amesema mnaongea nyinyi kwa wenyewe? Niseme kuwa
Hiyo jambo liko sawa na haswa sana watu wa pikipiki tunapitia maneno ngumu na tukiongelea upande wa watoto wa kike tunaweza chumulisha pamoja na watu wakubwa wote wa kike. Oh yes, mjua ukisema watu wa kike tunaona teen pregnancies. Yeah. Mara nyingi. So sometime tunaweza kuwa tuko na challenges ambapo kuwa kama mimi kama mchungaji ningekuwa mtu wa macho ile ya wanadamu wengine ama hisia za mwili zile tofauti kwa sasa hivi singekuwa nafanya kazi ya potapota, sababu napata challenges mingi like naweza pata mtu kama wewe hivi umekuja kwa stage nakupeleka as like Westland, tukifika huko saa zingine unaniambia sina pesa nitakutumia na so kama niko na macho ingine ya kuona huyu ni mrembo aje nimwachie hiyo inanipea challenges ambapo hata familia yesi endelea. Na kulingana na wanafunzi jinsi wanavyofungua shule najua saa hii mambo mengi ni online. Na nishukuru sana wale watu wa online sababu wamesaidia sana nchi ya Kenya kutoa unafiki kwa sekta mbalimbali sababu wakati wewe utanipea mtoto wako nipeleke shule uende umechukua online utanitrust kwa number plate ya pikipiki pamoja na machina na ile namba ya simu ambayo umenicall nayo. Na ndio unaona mara mingi kwa saa hii hakuna stage mingi sababu watu wengi hawakai kwa stage sababu hakuna kazi. So watu wengi wako online kutafuta kazi ya online na ndio maana wengi wako trusted na wananchi wa kawaida kuwahudumia. So online is better? Online iko sawa na tunaweza shukuru sana kwa wale walitoa na hiyo inatusaidia kutafuta hata hizo document sababu huwezi ingia online kama una hizo document na kama umeishikwa asini TCI huwezi pata hiyo good conduct kulingana na yale makosa ulifanya. Na nirudi tena upande wa serikali. Sisi ni mahasola kama hao na saa zingine nikifanya potapota nataka nionyeshe wengine ya kwamba hii kazi natakana tufanye kwa bidii ili na maisha isonge na tulinde jamii na tuchenge uchumi. Kama tuseme juzi hiyo crackdown imekuwa ya our president alisema nimekuwa na kila kitu na nikawa nimepeleka delivery ya kuna muhindi aliniita hapo Westland nimepepa miwani na niko na the full document ya kusemekana ya kwamba this is a writer na complete. So wakati nimepeleka delivery kule Karen polisi alitoka from nowhere na kunishika na kuniangusha chini, hakutaka kuangalia niko na nini. Yeye alinipeleka ndani so kunipeleka ndani So before your arrest there was no conversation? Hakuna. Ni kushikwa tu? Kushikwa bila kosa. Martin, you're following, eh? Yes. That is presidential directive. They follow. That is a presidential it's a command directive. that we issued. We don't want to see any motorcycle. They wana follow order. So ilikuwa hakuna maswali ya kuulizana. GSU walikuwa wamepamba. Okay, that was then during the crackdown. The 3 days ile siku ambao walikuwa wamesema mpaka sasa akasema tuachanwe. Kwa hivyo. So ilikuwa imesemekana hivyo na president alisema vizuri lakini kwa njia ingine wengine tuliumia sababu tulikuwa na kila kitu lakini tukaarasiwa hivyo na nililipa huko pesa mingi ambapo ninapofanya kazi hiyo nafanya nikijua lazima nifate sheria na ninajua kufikia sasa nimeelewa askari wale kutoka Kenya mostly 90% ya waangalii document wanaangalia pesa mfukoni na ndio tunaumia sana kama wanapotapota sababu mimi ukinishika kitu ya kwanza niulize zile document ni kuonyeshe kama sijabalia mzuri ama sina kitu yoyote niambie hii hujafanya hivi next time fanya hivyo ama tufanye hivi. Lakini sasa hao wakitushika immediately wanatukupeleka huko. Sasa zingine kuna siku nimeshikwa hapo GPO bila makosa ingine yote
wakaniomba 5K na mimi mwenyewe ni asola, nimepepa trip ya 120. So nikashindwa 5K nitatoa wapi? Nikapelekwa Kanjo. Kufika kule Kanjo nikaandikiwa makosa ambayo sijaichua. Okay. Nikapingana yala makosa, nikaambiwa sasa utakuwa unakuja kotini na utapewa fine ya 30K. Nilipelekwa kule Lang'ata West. Kufika kule nikalala huko siku 4. Hizo siku 4 ikapiti niko na mratu huko nyumbani, wakausausa vitu. Wazazi wangu hawajiwezi na mimi ndio first born. Na familia inanitekea. So wakati waliuza vitu, tukaleta hizo pesa. Wale walinishika walikula hizo pesa katikati. Kufika huko magistrate receipt aliyonipea ikakuwa inasoma 3,000 na mimi mwenyewe nimetoa 30K. That is how wanapotapota tunaumia. Wow. Thank you very much for sharing that story. And I'm going to translate now for the sake of those who hawajaelewa kwa Kiswahili. Your story is speaking for quite a number, and I don't know, that's why I started with the enforcement. Quite unfortunate, pole sana. And as we're speaking, nothing has been done. Martin, when things like this happen, is there a follow-up? Is there any justice for him? Is there any challenge that you guys, is there a platform to challenge what has happened to him? Because at the end of the day, how many more people are going through this and then it disappears in thin air? I think within the city, there's what we call the city bylaws. And the city council, you don't go to the normal courts. They have their own court. And bylaws can be changed within a day. At the next day, like for example, when they banned BodaBoda operator in town, it was today, and the next day, the bylaw was working. And the bad thing about what my friend have gone through, he's not alone there. Go to the city council yard at St. Peter's, in town. You find a lot of BodaBoda there. Because, for example, like when now you are arrested today, maybe they need 5,000, you don't have them, you go and look for them. After 5 days, they charge parking per day at 1,000 shillings. So after 5 parking per day at 1,000 shillings? Yes, and motorcycle and motorcars is 1,500. Okay. So after 1 week is 7,000. When you are coming back, you find that 5,000 plus 7,000, that is 12,000. And then you are told bring a logbook. And when you come with the logbook, there is one officer who signs, to satisfy that the logbook is it's okay. It can take 3 or 4 more days. Remember the parking? You're still parking. Yes. So at the end, you find that maybe your motorcycle was maybe it's not a brand new. Maybe it's worth this 30,000, 25,000. They need 30,000. So there's no need of paying that. It's better and go and look for another one and buy another one. Or maybe you don't have. So you go there, you go to their yard. Many motorcycles are there. Okay. After 6 months, the bylaw say they need to be auctioned. So you go after 6 months. That's according to the bylaws. Yes. Okay. After 6 months, without going back there, it's sold. Even your motorbike is now sold. Yes. Let me look at those, of course, talking to us on Facebook, and the feedback here is standing with you, Pole sana. Of course, Paul Njenga anasema sorry for the rider. Sorry. And of course, Joyce Kimari saying, Anki, BodaBoda operators are human beings looking to feed their families. The problem is, like the gentleman says, some of them are just rogue. The issue of corruption has also contributed to their behavior because if a cop takes 200 from 1,000 people, we cannot curb the behavior because they are protected. That's according to Joyce Kimari. When you were talking about, you people having families, but now corruption also coming in. Alisema anaambiwa apeane this amount of money, like he rode for about five years, right? Pia naona hapa Joyce Kimari anaongeza, what is the police, okay, where is the police boss? Joyce, I have tried, I continue to try. There's a lot of bureaucracy in getting the police boss.
and she's saying we cannot root corruption because of what is happening. Sad that the pastor had to go through all that because of something he never did. And even as we are speaking, Martin is trying to break down to us that there's several other BodaBoda operators that go through this, and at the end of the day, the bylaws continue changing, and you can even lose your bike after everything else you've gone through. But what is the recommendation? What do you think can be done? Because if the bylaws is something that has been going on, before we go into, of course, insecurity and the crimes, what do you think can be done, Martin? Alafu pia tusikie from yeye kwanza. Umesema unataka uambiwe makosa yako ni gani? Si ndio? What else do you expect from the police and the courts? Kwa sababu unasema risiti yako ulipata imeandikwa 3,000, lakini ulitoa 30,000. Saizi najua kuna hiyo court of law ina watch. Pengine kuna magistrate yule mwenye alipeana verdict ana watch. Unaweza suggest nini ifanyike tofauti kwa yule bodaboda mwingine pengine saizi anashikwa? Niseme tena kwa sababu Kenya wamechukulia potapota kuwa watu wahalifu na watu ambao wako hawachielewi mzuri kwa behaving. Na naweza sema aswa sana tukishikwa huwa tunawekwa chini sana, ambapo kuwa kama mimi nikiruti kule kucomplain ile pesa nilitoa, utapata tena naitishwa pesa ingine mingi ambapo sitaweza kuitoa ili tuwafuatilie hiyo maneno. So you'd rather not go? So hapo ndio kuna shida. Na niseme kuwa tunapitia changamoto, na sijui kama kuna yule kiongozi anaweza tusaidia kama wanapotapota, sababu matatu ikishikwa kwa barabara huwa naona polisi anasimama mbele, anaangalia kila kitu, anaangalia paka driver. Sijaiona mara mingi hawatoi abiria ndani, lakini sisi wanapotapota tunaweza shikwa, abiria shuke, we uangushwe huko, pikipiki imechukuliwa na watu wanakuja kama umejiandaa. So ukichukuliwa pikipiki kuna yule anajua kuendesha, anaipeleka direct, na mimi kama hustler. So they take your bike, the police anachukua bike, anaiendesha. Anaiendesha, inaenda direct kwa polisi. Makosa ikifika huko unawekewa yenye iko. Ama breakdown. Ama breakdown unakuwa charge 2,500 ikibebwa na breakdown. That is happening? Yes, you know. So when your bike breaks down? No, when we are arrested, there are two different scenes. Kanjua akikushika wanaendeshanga wenyewe. Kwa sababu wanakuwa kama grupu ya 10, ni kama wahuni, wanakuvamia. Lakini polisi akikushika sana sana anaitisha breakdown. Inakuja inabebwa na hizi gari za kubeba zinakupeleka station na mpaka ulipie hiyo. So ni challenge mingi sana. But kile naweza sema if maybe like CS Matiang'i anavyosema, to bring harmony. Amekuwa na mikutano sana na watu wa bodaboda kujaribu kuleta ile harmony. Kwa sababu we cannot 100% blame the police, kwa sababu pia hatushikwi kila siku. Na saa zingine utapata kwamba umesimamishwa, umeitishwa kila kitu. Nishasimamishwa, nimesimama, ameniitisha, ameona insurance iko sawa, driving iko sawa, niko na gear zote, anakuambia enda. Lakini kuna wale ambao baadhi yao lazima kutafutie makosa yoyote. Maybe for example ni barabarani, although haifai kupitia katikati ya magari, lakini sasa kwa sababu hakuna nafasi ya kuendeshea bike, ni barabara mbili ambazo nimeona United Nation Avenue pale Igigiria, kuna barabara hiyo kutoka pale Limuru mpaka pale roundabout ya Ruaka Road, kuna wamejenga barabara ambao bike inaweza pitia, na Rudhuri Avenue juzi ambapo kuna mahali wamejenga barabara iko hapa na wamejengea baiskeli na bodaboda za pita. Lakini zingine unapata kwamba wakati kuna traffic unabidi upitie katikati, lane splitting unapitia katikati, so unaweza pata kwamba umeshikua hiyo. So na ukienda kisheria ni makosa. Lakini sasa usipofanya hivyo utakuwa the purpose of mtu kuboard a bike itakuwa imekosekana, kwa sababu utakuwa umefuata magari. Sasa wewe unasema, because mimi from what I know is you guys should be using the road the same way the vehicles are. Sindio? Yes. I know nyinyi huwa mnaona mnatusaidia kupita
traffic. You know, Juu unasema itakuwa lose the purpose of having a motorcycle. What is the purpose? It is efficiency kwenda, kwa sababu kuna traffic, ndio maana infrastructure kijengwa. Kama sasa umeleta, wakati nilikuwa naona news ya ukileta pale, umeleta mambo ya sidewalks ambazo watu pedestrians wanafaa kupitia. You know, na ukiangalia kama kuna barabara maybe the ring road kutoka Westland, hiyo ring road ambayo imejengwa from Westland up to Kileleshwa, unapata kwamba sidewalk kuna mahali kuna kabro na kuna mahali kuna sehemu rami imetengewa na imechorwa bike. So bike inaruhusiwa kwenda kwa sababu the purpose of having motorcycle, yes, it is to improve efficiency, kwa sababu kuna gari na watu wengi ambao we are serving ni watu ambao wanaachanga magari nyumbani. Okay. So is a pillion, lakini pia anakuanga dereva at some point kwa gari yake. Most of my clients ni watu ambao wako hata si gari moja, ni gari mingi. Na yule mtu tayari ameshanunua hata helmet yake, hataki kutumia hii ambayo inatumiwa na watu wengi. Mnapatana asubuhi, anavaa, unapata kwa gate anavaa helmet yake, unampeleka kwa ofisi, na jioni pia anarudi na bike. Kwa hivyo ameacha gari kwa sababu gani? Kwa sababu kuna traffic. Okay. Alikuwa anataka aende afike haraka. So tunaposema kwamba ni vizuri pia kwa pande ya serikali improve on infrastructure. Waende pale hiyo United Nation Avenue, waangalie vile imejengwa, wenyewe ndio walijenga, wajaribu barabara kwa sababu kuna road reserves. Okay. You know, so kuna walkway, wanaweza jenga walkway, wanaweza jenga mahali ambapo sasa bike zinaweza kuwa zinapita. Na sasa hii mambo yote tutakuwa tumesuluhisha kwa sababu ya mwananchi wa kawaida. Na furahia sana kitacho ni infrastructure kwa sababu naona time yetu inaenda na hatuwezi maliza. Nataka mrudi tena siku nyingine na kwanza nataka kushukuru sana umeshare your experience. Because mara nyingi imekuwa nyinyi ndio wabaya lakini hatujasikia ni nini naweka kwa hiyo situation. Naona hapa of course Njeri wa Martin pia amesema pole sana for your experience. My pastor. Oh, amazing. Asante. Yes. And Mose Glaina pia sema salimia my pastor. Sasa sijui ni yupi. It's me. Yeah. Amazing. Paul Njenga saying we didn't know how you go through difficult times of traffic and such related issues, but God will protect you. Say hi to Martin from Zion. Amesema pole sana watu hawajajua kama mnapitia haya yote. Lakini even as we're continuing to look at that, please send in your feedback. Asante sana. Remember, we're also following the preparations of the burial of the late former president of Kenya. Tuendelea kuona updates zikiingia, lakini pia tunataka kuingia big conversation. Lakini kitu muhimu sana nataka kuongelelea ni crime. Unajua nafurahia leo mko hapa in person na mnaongea ile lugha watu wa bodaboda wanaelewa. Kama ni vitu tumeona mara nyingi ni crime. Juzi tunasikia mtu amepanda bodaboda, mtoto wa mtu tu ameenda out, akapanda bodaboda akakuwa raped in the midnight, and we're wondering, don't we trust you with our children and ourselves? Venye umesema mambo ya kunyang'anya vitu, mbona wasinyang'anya vitu kwa nyuma gari? Kwa sababu efficiency, why would you allow people to have this kind of behavior on bodaboda? So venye mtatumia tu lugha yenu when it comes to safety and crime, pengine utaanza kwanza kama ni ukweli, alafu ongee na wale ambao wanafanya hiyo crime on how you want to also make it clear. Ni Kiswahili inaweza kuwa ngumu, lakini najua wewe ukiwaongelesha wataelewa, alafu tumalize na Martin tuingie big conversation. Niseme kuwa I think hiyo ndio lengo kubwa imetuleta hapa na lengo kubwa ni kurutia yale matatizo na umuhimu potapota tunapitia. Na niseme kuwa President alifanya vizuri kutoa hiyo msako na kufanya new registration, sababu hata mimi mwenyewe saa zingine napita hapo tao, nasikia mtu anasema chunga simu. So inasemekana kuna wale wahalifu ambao tuko nao, anaweza fanya kitu chochote. Na so sana like 50% potapota naona ni kama wanatumia tawa za ulevi ambapo ni drugs that are using drugs and substances. Na ni makosa sana. 50%? Na ni makosa sana. So inatakana hata sheria ichukue hapo, kama mtu anataka kuchifinjari amalize kazi aenda chifinjari. Mnafanyanga alcohol? Ni ngumu mtu kusimama kwa hiyo. Okay. Kwa sababu anaweza hata piga utani na aende. So inakuwa ni ngumu. Alright. So ndio hiyo na inafanya wengine tunawekwa kwa hiyo group
ambapo ni wachache wanafanya hiyo maneno. So mimi nilikuwa naomba kama kuna yule anaweza kuwa anafanya hiyo maneno kuanzia siku ya leo aenda arekebishe, ili kasi yake ikuwe ya muhimu na isaidie Kenya na imsaidie pia yeye kujenga uchumi. And I'd love to make it clear, hiyo maneno venye anasema hiyo maneno is being under the influence of alcohol, weed, whatever drug it is, and you are having a pillion unabeba, all right? So hiyo maneno ni taking drugs and substances and still being on the road. Huyu, of course, the guest is urging you to quit it and stop it and just be careful, as simple as ABC. Always be careful. Hiyo ndio inaweza kuwa wito wako. Aswa sana hiyo ndio inaleta shida. Ndio hiyo crime pia. Na ukifuatilia sana even ile kitendo ilifanyika Forest Road, utapata like 90% wale walikuwa hapo. Ukifanya utafiti ni watu wanatumia hizo vitu. Alright. Na ndio wanafanya wengine tunaharibiwa China. Na naomba kwa unyenyekevu, wanasema sheria ni msumeno, sitaki nilemee polisi. Na sisi tuko na makosa site ingine. So hata sisi tuko na makosa, na kama unatumia kinywaji asini pombe aswa sana, wengi ukipata kuna mtu unaweza pata ni kama amefura hivi, ni kama chino inauma. It's called kubel. Na kumbe ameweka kubel, anaongeza kila kitu na anabeba customer. Na ukifuatilia sana huyo mtu hata huenda hana license na huenda hana kitu yoyote, lakini sababu amevaa reflector, amevaa helmet, huwezi muuliza kitu na anapepa akienda. So makosa ikitokea, unapata kwamba tunalaumiwa wote. Inakuwa bodaboda, watu inakuwa potapota. Alright. So kama kuna wale watu, tunaomba wachiondoe ama wacherekepishe ili maisha isonge mbele. Na kitu ya mwisho ni ruti upande wa serikali. Okay. Niliona kwa kaseti, sio kusikia. Niliona kwa kaseti ya Nairobi ya kwamba Matiang'i amepika marufuku ya polisi kushika mtu akiwa kwa raia. Na nisema tena, mimi ile kushikwa nimeshikwa mara mingi, ninashikwa na polisi akiwa na raia. So kumjua kama ni polisi ni ngumu. Na hizo pesa hata nikipeleka huko siwezi jua kama nimepea polisi ama nimepea raia. Okay. So nimeshikwa mara mingi na polisi akiwa kwa raia. And I want to challenge you hapo pia. Watu wa bodaboda wengi hawajavaa gear. Hata polisi pia anasema kama nyinyi pia mtavaa zenu unapata moja. And I want to conclude. Yes. I want to conclude, mtarudi tena kesho. In fact, let me just book you guys in for tomorrow so that this conversation continues. Okay. Because I want to get into the big conversation. But Martin, you want to wrap up with the part of crime. Maybe just speak to the bodaboda operators and venye amesema serikali na bodaboda, just give your mawaidha. Your, I don't know what you call it. Kile ambacho ningetaka kuendea katika njia tofauti kwamba hiyo crime inatu affect sana. Watu wengi wameuawa na pikipiki zao zikaenda. So lakini kile ambacho ningesema hiyo kuwa branded na watu ambao wana snatch. Unajua hata waizi wanatumia technology ama vile kunavyoendelea. Kitambo mji ulikuwa unapata hata wakati tulikuwa wadogo, wanawake wanasnachiwa wig pale town. Saa zinasnachiwa mambo hayo. Lakini wakati ambapo imefika kuna bodaboda, anaenda anakodisha bodaboda ya mtu, anasema zile za kukodisha sio zao. Anaenda anakodisha, anaenda nao kazi. Okay. Pale pia Forest Road kuna siku jamaa snatch mtu simu. Mwanamke. Watu wamesnatch polisi pia tumeona. So wakati nimefika nikapata msichana anapiga moyo, nikasimama. Okay. Akasema kwamba nimesnachiwa na yule bike. So nikambeba mwenyewe. Okay. Na sasa jamaa moja ambaye alikuwa na Nissan aliona akaenda akamblock pale karibu ofisi ya Jubilee pale. So jamaa ikabidi sasa akaona akaanguka. Lakini akaingia kwa msitu. So tukafika pale na simu ya huyo msichana ilikuwa imeanguka. Okay. Na akaweza kupata simu yake, lakini kitu kama hiyo haiwezi kuwa popular. Okay. Kwa sababu ni kitu kizuri. Unajua kibali. We only share the negative. They share the negative. Okay. Kwa hivyo tukamsaidia pale. Kwa hivyo hii mambo ya crime ni wale watu ambao wana waizi watabaki kuwa waizi.
na wanatafuta ile binu ambayo ni rahisi. Tumeona hata robbery kitambo ilikuwa inafanyika na magari, lakini sasa hata robbery ya mabanki unapata kwamba wanatumia pikipiki. Okay. Lakini wakati ilikuwa inatumiwa na magari, waliweza kubana magari? Okay. Hawangebana magari. Kwa hivyo ni waizi wanatumia binu tofauti. Lakini kuna watu ambao tunasema kwamba kama unajua mtu ambayo maadili yake si mazuri na ameingia katika sekta ya bodaboda, nirudi pale nilivyosema, it start with us. Sisi wenyewe ndio tunaanzisha, and then we create harmony within us and the law enforcers. Na tukifanya vile tunaweza kujua huyu ni mbaya. Unajua siwezi enda kumuarrest, lakini kama tuna uhusiano mzuri na chief, na wale watu wa nyumba 10, tunamwambia kwamba yule kijana fulani anatumia bike, ama najua mwenye hiyo bike, namwambia, naenda kwa mwenye bike, namwambia yule unimpatia si kijana mzuri, anaweza mnyang'anya. Okay. Kwa hivyo haitakuwa ni sisi, haitakuwa ni polisi, haitakuwa ni yule mtu wa kawaida, lakini ni kitu ambacho tutafanya, bring harmony kwa kila mmoja, tuweze kuleta society ambayo ni mzuri. Unahitaji mtoto wako aende shule, unahitaji kukimbia kazini, unahitaji kufanya biashara. Kwa hivyo kila mtu anahitaji. Sawa. Nafurahia sana, lakini kama mko na muda kesho tena mje, tuangalie maneno tuendelee nayo, kwa sababu watu wenye wako hapa Facebook na wale na watch nyumbani wanasema hamjamalizia hii maneno kwa sababu ya masaa ya vitu zingine kama big conversation. Lakini karibuni tena kesho, and if you are standing with me that my guest should come in again tomorrow so we conclude the BodaBoda discussion, then please talk to me on Facebook at Lookup TV. But for now, utanikubalia tafadhali nimalizie hapa, but nashukuru sana kwa nyinyi kuja. Najua nataka kusema kitu nyingine, lakini utaniruhusia tu nifunge kwa sababu ya masaa. Na naona police boss should come period. Watu wamesema polisi waje kwenye show ndio tumalize hii maneno, lakini tutaendelea kutafuta polisi tukiwaomba waje kwenye Arrive Alive. You guys have actually made me speak very good Swahili today. Kwa wale ambao wanaona sijaongea vizuri sana Kiswahili, tafadhali munielewe, but at the end of the day, Arrive Alive. Safari bora ni muhimu kuliko bora safari. Watu wa bodaboda leo wamesema pengine mchunguze yule ambaye ndio rogue, hatolewe ama ajiondowe. Maneno mengi yamesemwa hapa leo. Allow me to now take a short breather. You're watching #TheMorningDrift, and if possible, watch again tomorrow 7 to 8 a.m. with the same guests as we continue to discuss issues surrounding bodaboda operators and actually being in their shoes and hearing their perspectives. We'll be right back with The Morning Drift's big conversation. To grow your business, broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts,